Banjul, asalaamaaleykum waa Gambia asalaamaaleykum képp ko xam ne mu ngi seetaan di leen nuyu ku si nekk seen tur ak seen sant man la seen xarit di seen soppe Aida Bidwell Mbow indi leen seen favorite TV show bi nga xamante ne moom ngeen faral di seetaan Banjul Night Live di leen wax ne nag ngeen baalal ñu aha si weeri koor bi nga xamante ne jógee nañ ko fu mu nekk nii nag ñu ngi amoon long break after Ramadan bi fu mu nekk nii ñëwaat nañ di leen baalu aha di jégal bu baax a baax di wax ne nag yal nañ ko fekkee at yu bëree bëri ku si nekk yaa xam lu nekk sa biir xol yal na ko yàlla def balaa at bii nii di jeex di kontaan si fan yi BNL bu baax a baax gis nañ ni ngeen ñu taxawoo gis nañ ne even though ñu ngi am break bi am na ñu bëri ñoo xam ne kontaan nañ si waaye di leen wax ne rek noonu la waxtu yàlla ji bu jotee dañ ko war a jox ba mut sëkk di kontaan si waa Gambia thank you very much amuñ seen fay thanks to Gamcel ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk suñ main sponsor Banjul Night Live comme ni ngeen ko gisee ay ndaw leen ñu ngi def yoo xamante ne waa Gambia ñëpp appreciate nañ ko Gamcel nekk the first GSM operator waa Gambie ñëpp kontaan si ñoom because dañ dee jàppale ndawi Gambie yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan te yéen a ngi am phone si nga xamante ne mu ngi am internet daw leen gaaw ngeen dem jëli seen 3G sim yi nag ngeen mun a seetaan BNL bi on the net thank you RLG comme ni ngeen ko gisee table bi kontaan nañ si gars yi RLG bu baax they new and they trying everything they can to help Gambian youth yi nga xamante ne they doing something thanks to Unique Solutions Papa Ndiaye amuñ sa fay yéen yi nga xam ne yéen a nekk suñu fans si nekk outside of the Gambia and nekk si biir Gambia bi tam yéen a ngi am access di seetaan BNL bi online all thanks to Unique Solutions di leen ñaanal rek ñoom ku si nekk ñoo xam lu nekk seen biir xol ak ñoo bëgg a tam seen compagnie si fuñ bëgg a aaga yan lañ ko fa yàlla aagal fu mu nekk nii nag di leen wax ne nag ñëwaat nañ ñu ngi leen planal ay affaires yoo xamante ne dina tax ngeen kontaan si waa BNL bu baax a baax waaye tey nag dama kontaan because ñu ngi fi am ay naanaan yoo xamante ne beneen façon yi feem la du ma dugg si biir wax bi bu baax ok before going further du ma defati dara lu du kontaan si gars yi Seaview Hotel comme ni ngeen gisee place bi ñëwaat nañ ak beneen façon yi feem ñu ngi fii si biir Seaview di kontaan si Hatib Diané ak Bala ak the whole staffs of Seaview Hotel comme ni ma ko di waxee rek Gambia saa su nekk ñu ngi fi bëri ay nit ñoo xam ne dañ dee jàppalante ñi nga xamante ne ñoo nekk ñu young and they doing something great di ñaanal yàlla waa Gambia because ñun definitely amuñ seen fay couple of episodes yi nga xamante ne moom lañ leen amal in the next few weeks it's about the Gambian entertainment scene before ak now but xam naa ne di ngeen kontaan si li nga xamante ne moom lañ leen amal in store buñ jëlee break bi tam am na yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon try pour def pour yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk suñu mag yi te ngeen di seetaan BNL bi fan ko bu baax a baax because mënuñu ta dem bàyyi leen ndaw yi ñu ngi like show bi te bëgg nañ tamit mag yi tam ñu bokk si bu baax fu mu nekk ni duñ def dara comme niñ ko dee faral di defee rek video of the week this week flex lañ jox video of the week nañ seetaan video boobu noonu rek we'll be right back.
Enjoy super fast high-speed internet for less. Gamcell 3G, beyond your imagination. Yai Barum. Gisuma celebrity fee. Okay. Lu tax nga wax lolu? Because they all broadcast celebrities. Affaire ci dal luy nobatu rek yépp lañu léral. Dañ am sen agenda man ma am suma agenda té man xam na né fuma jublu way bu baax la so yoyu du suma problème duma len dé falé. To give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. Mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. Loolu nag yaa ngi wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xoog doo ñu jéem a ñamar rek lan la nit ñi di on the dance floor bumping like a boombox. Missing stop notch Lego when she do that. When she around, other chicks the detox. Yeah, she's hot, fire on the flame with a feminine waist. Cute face, murder was the case. I blame it on the body, the shape. Amazed, I'm tracked to her, no escape. She got glass in her own dough. Me and you, girl, so low. Let me show you how a soldier roll. On the low, we can jet where you wanna go. So, wanna figure out how you do that and how you move like that. There, I never knew that, right there. But that's my new cat, right there. Hold on, how you do that, yeah? Looking like a pro when you move that, yeah. How you do that, yeah, yeah. How you do that, yeah, yeah. Girl, hold on, how you do that, yeah? Looking like a pro when you move that, yeah. How you do that, yeah, yeah. How you do that, yeah, yeah. Girl, and you're always doing your thing, so fly. From you wake up in the morning, take me up, so fly, so fly. Just get to the club ak style yu xawa jagadi batos ni teug nan ko xawa xamadi xale baangi dance di mel ni ku ni coxota ci biir nit yu bari mu beeg ba di ma xoxotal yag na ma rombu ma gis ko duma jox dara naron na ko wo ñi mu andal ko wëral tay do ma romb tay mu no ma jomb mu no musak wa ne ba duma la song jaar fi jaar fe ba ñu ma ci wong kon xale be ko sonni mala nara top deug dama la sop fo mën di dugg di nga xamni dama la top li nga yëngal sa down bi xam nga nice na lu mën di dugg xam naa ni sama size le bi lañuy dajé compte dañuy bégé sound bi ngay dégg rap la du reggae ya hold on how you do that yeah looking like a pro when you do that yeah how you do that yeah yeah how you do that yeah yeah girl hold on how you do that yeah looking like a pro when you move that yeah how you do that yeah yeah that yeah girl you're always doing your thing so fly from you wake up in the morning take me up. All right, that was a nice video by Flex. That's nice. I really like that video. And niko wax ne rek mom tamit mu ngi outside of the Gambia mu ngi def yu nice when it comes to the music nako fa téye rek di len fatali yeen ñi nga xamantene ne nek di sétane waxon na ne BNL ñu ngi am ci suñ 1 year anniversary depuis buñ doré ñu ngi am ay affaire yoo xam ne ñu ngi ko def in place waaye nag di leen fàttali yéen ñi nga xamante ne yéen nekk waa Brikama xam naa ne ñu waguñ foofu waaye anniversary bi dinañ nar a ñëw foofu noonu defanteeg yéen lu dara jarut waa Banjul fàttewuñ leen gannaaw waa Kombo ñu ngi si biir ak yéen incha allah dinañ leen jox informations dinañ am ay artistes si biir show bi fu mu nekk nii duñ def dara comme nuñ ko di faral di defee rek BNL gives back waxoon naa fii nii si doorin mi BNL bi
BNL nekku TV show rek waaye ñu ngi nekk di gestu ñi nga xamante ne ñoo nekk biir Gambia te ñu ngi soxla ndimbal nañ seetaan vidéo boobu noonu ñu demoon dimbale ñi nga xamante ne ñoo soxla ndimbal we'll be right back. Got these words to say to you, how it always starts before you. Assalamualaikum wa Gambia ñu ngi fii nii tey si Kotu South waxoon nañ leen ne Banjul Night Live TV show la waaye TV show boo xamante ne la dañ nekk di gestu ñi nga xamante ne ñoo soxla ndimbal moo taxoon ñu ñëw fii nii xam naa ne da ngeen doon seetaan gis ngeen ñi nga xamante ne ñu ngi leen nekkoon di jàppale tey nag ñu ñëwoon fii si Kotu South nañ dugg rek ñu waxtaan ak gars yi ñu def leen ñu leen I should tell you, I hide behind words and stare backwards. I should tell you. ñu waa BNL ñoo fi ñëwoon Banjul Night Live dañ ñëwoon rek pour jàppale leen si sàkku maalo bi nii ak diwlin bi ba pare di xaalis la pour leen doole ñaan nañu rek doole yal na leen yàlla li ngeen def ni yàlla moo leen ko xiir yal na leen ko yàlla feeñ si sunu barke borom waaw ñun tamit amuñu waaye am nga lu nekk gëm yàlla la waaw ñu ngi ci sunu ñàkk bi si la ñu jàpp duñu sàcc duñu fen waaw xanaa ñu jàpp si yàlla rek gëm yàlla ak ba ñu baax ñu mel ni yàlla dajale ñu ak ñu mel ni yéen dégandoor lii leen indiloon gars yi Kotu South yi di leen wax ne nag ñaan rek lañ soxla si ñoom yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan tam ngeen continuer di ñaanal su ko defee ñu gën a mën a am doole jàppale ñi nga xamante ne ñoo soxla ñu jërëjëf sax su nekk lu ma di wax rek mooy BNL it's not like we have a whole lot but always suñ dee wax rek mooy dañoo gestu ñi nga xam ne ñoo soxla ndimbal bu baax a baax gis ngeen ñoo ñi nga xam ne ñooñu lañ demoon gisante appreciate nañ ko a lot di wax képp ko xam ne mu ngi seetaan rek ngeen gën ñoo ñaanal rek fépp foo xam ne bëgg nañ TV show bi aaga fa rek yàlla aagal ñu ko fi si jaama si ko defee ñu gën a mun a am doole jàppale ñi nga xamante ne ñoom itam ñoo nekk si biir réew mi ñu jàppale leen bu baax a baax fu mu nekk nii Word on the Streets moom la ñoo dem suñ segment boobu nga xam ne Kings the Prince moo dee dem di waxtaana ñi nga xam ne ñoo nekk si biir Gambia bi nañ seetaan Word on the Streets we'll be right back. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G beyond your imagination. Yai Barum. asalaamaaleykum yéen mi nga xam ne yéen a ngeen seetaan maa ngi am mbégte nekkal leen fi saa su nekk rek si seen segment Word on the Street maa ngi tudd Kings the Prince te maa leen fi nekkal saa su nekk te tey nag ñu ngi leen fi nekkal fii si Pipeline Moxbury LLG en la ca bu ñu leen amal tey mooy su fekkee dañ leen bëggoon a may kër moto xaalis wala visa ban ngeen di jël ak lu tax ngeen war koo jël
actually ñu dem déglu nit ñi lu ñu amal tey nar naa ne nañ la dañ la bëggoon a may kër xaalis moto wala visa yow ban ngay jël ak lu tax nga war koo jël. man de foog naa million bi lay jël. million bi ngay jël lu tax nga koo jël. parce que million bi su ma ko jëlee damay am foofu mun naa am jënd foofu kër ak mun naa def suma soxla yu bari tamit. man moom visa. lu tax. di ko sax ma dara dama bëgg am dara. so yow da nga foog ne soo amee visa nga tukki doon ngay mën a am dara. akay. nga koo jël. man visa bi laa jël parce que man dama bëgg a dugg Europe. lu tax nga bëgg a dugg Europe. dama bëgg a def foofu nekk foofu parce que bu am plaisir. visa laay jël. lu tax. dama bëgg a dem tukki dem dimbali sama waajur yi génne leen si coono. li ma la bëggoon a laajte mooy su fekkee dañ la bëggoon a may kër 1 million moto wala visa yow ban ngay jël ak lu tax nga koo jël. man kër laa bëgg a. lu tax nga bëgg a kër. man soo gisee ma bëgg a kër ndax kër lu important la soo ko amee souvenir boo xam ne la si àdduna moom mun nga fa amee sa njaboot kenn du la disturb. man de believe in 1 million bi bu ma ko amee dina baax si man. lu tax nga bëgg ko. parce que da mun naa see start sama business jënd sama kër am lu ma mun a toppatoo sama bopp rek. maa du nekk si sa right. waaw mun a contrôle sama famille mun a dundal daal sama famille. would you take and why. A house. Why? Well, I believe house is much more like a fixed asset where I can have it develop more to get all the other stuff that I need. I think I'll take a car because it'll take me from point A to B and probably have fun with it, yeah. Man visa laa jël. lu tax. ba tukki. loolu laa jël kay. ak lu tax nga koo jël. parce que dama xam ne aw ma kër maa ngi luwaas moo tax ma bëgg a kër. su fekkee dañ la bëggoon a may moto kër 1 million wala visa yow ban ngaa jël. visa lu tax. because dama bëgg a dem Europe. lu tax nga bëgg a dem Europe. dama bëgg a dem Fasol. Fasol pour lan daal. pour am daal future ëllëg. ok jërëjëf. ok thank you. I jël of course. visa. lu tax. parce que dama bëgg a dem tukki teral suma yaay su ma jëlee tamit kër tamit su ma demee foog ma liggéey ma mun a am su ma demee tamit su ma tukkiwee su ma liggéey foog ma mun a am kër. te soo tukkee rek ngay mun a daal am xaalis teral sa bi. yaay teral suma raka bu jigéen. I'll take a house. Why would you take a house? Well, I'll get a visa. Maybe I go and come back. Then I'll be in a rentage. Okay. So I don't want it. I need my own house. Okay. So I can dwell. I live peacefully. Kër lay jël. lu tax nga jël kër. parce que xam nga loolu la ku nekk di ut daal nga am sa own kër bopp xam nga nekk fa doo soona xam nga kenn du la disturb about luwaas xam nga ku nekk sa own property ku nekk loolu la moo ñaan. jërëjëf. Yeah, thank you. mbokk yi nag lii lañ leen amaloon tey ci seen segment Word on the Street tey nag neexoon na lool ndaxte dégg ngeen nit ñi luñ ñu amal fii ci lacce buñ leen amaloon tey ñu ngi leen di fàttali su fekkee ne am ngeen lacce bu ngeen xam ne bëgg ngeen pour ñu lacce ko fii ci Word on the Street mun ngeen koo seen ci suñ Twitter page bi wala ci suñ Facebook page bi wala ci suñ website bi on banjulnightlife.com nii la ñoo def rek saa su nekk suñ ñëwee ñu jàmbax affaire si mu gën a saf rek nar leen a bégal ba ñëwati beneen yoon bye bye for now. gisuma celebrity fii. ok lu tax nga wax loolu. because they all broadcast celebrities. de affaire si daal luy nobatu rek yëpp la ñu leeral. dañ am seen agenda man ma am suma agenda te man xam naa ne fu ma jubluwaay bu baax la soo yooyu du suma problème du ma leen dee faale. To give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. moom mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. waaw man yaa ngi wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xoog doo ñu jéem a ñamal rek lan la nit ñi di
All right, thank you very much Kinza Prince. Man saa su nekk lu ma di wax rek kontaan naa si waa Gambia comme ni ngeen ko gisee Kinza demoon na biir pipeline waxtaan na ñi nga xamante ne ñoo nekkoon di romb foofu noonu may kontaan si ñoom bu baax a baax saa su nekk rek every time questions yu mu dee laajte daf dee interesting te waa Gambia ñëpp dañ dee respond towards it fu mu nekk nii nag duñ defati dara lu dul ñu comme ni ma ko waxee woon si doorim ni ñu ngi fi am naanaan yoo xamante ne waa Gambia ñëpp kontaan nañ si ñoom ma kontaan tey am fi oncle Oko Drammeh moom nag waa Gambia ñëpp kontaan nañ si moom waaye bala ñu ko oo fii mu ñëw ñu ngi demoon biir Banjul aman up close ak moom nañ seetaan up close boobu waaye bala ñuy seetaan up close boobu noonu di leen fàttali yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk suñu fans yi nekk outside of the Gambia nekk fii si biir Gambia tam bu leen fàtte pour dem si suñu Facebook bi mun ngeen ñëw seen messages wala si fekkee dafa am any questions yoo xam ne bëgg ngeen ñu lacce ko fii nii si word on the streets mun ngeen a dem ngeen click Banjul Night Live ngeen seen ko foofu wala ngeen like suñu page bi foofu noonu nañ seetaan up close yi oncle Oko Drammeh will be right back. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barom. In Banjul. This is Hagan Street, and this is number 22 Hagan Street. This is where I was born, and this is where I was raised. All my experience being a Gambian musician, I had a dream from here. From here, I said I'm going to reach Hollywood with music as my life, and I did it successfully, and I thank God that I achieved my dreams. Here in Banjul is where I landed all. On my right side, you have Hill Street. And Hill Street right there, you had the foyer hall. Then you had the Super Eagles there at Mocham's house. And Paturo lives just at the junction there. That's Hill Street. Let's take a walk down there. Hill Street. Right across the street, this is where Pature was staying. Pature, you may remember him, the band leader for Ifangodi and Super Eagles. This is where Pature lived. A lot of music came from the Gambia, from this compound here, right on this blue canteen stand here. Because here, you had also the Wildcats. Many bands formed here. Many musicians like Youssou from Senegal used to come right here. And this was just a springboard from the original spot, which was the foyer hall, just about 30 meters down the road. Like foyer hall was the starting point of all music in the Gambia. It was financed and subsidized by the French community and the French government, so they had access to instruments. That's where it all happened. On that side of my street, which is Angusi Street, which is on my left, that's where you had the African jazz. That's where you have the Rock Mambo and Laba Sauce. They all live on the other side. So I was brought up between these two streets. But also there were nightclubs here. At the end of the street, you had the Sahara nightclub. Then on the same street, at the end of this street, which is Angusi Street, you had the City Pride nightclub. Then you have small bars like Talk of the Town, restaurants, and every night, the nightlife of Banjul. This was the Hollywood strip of Gambia. About 20 bars, 10 nightclubs, about 15 bands, all happened between this street
And that's it. All the talents. I don't want to even go into the footballers because great teams came out of here. Great players of the nation who, really work for the national team in terms of football. This was a great hub. If you go down there, way down, we call south side of Banjul, which is after Banjul South. That's also an area full of talent. Banjul South came out with some of the finest athletes, some of the finest runners, some of the best bicyclists. Great artists like Omar Gumbo, they have artifacts, they have artwork there. And that part of Banjul South side produced more footballers than musicians. I think most musicians came from this side because Usunjai Senior came from this side, but Badi Job, the famous Family guitarist, came from Bakul Street down. And Sogi Sok, one great musician, a great singer, late Sogi Sok, used to live down there. And another band that was formed by Savage, the Savage family, like Safiano Savage, that was called the Wales Band. That band was also at Lehman Street here. Everything happened here musically. The nightclub, the musicians. This is where I came from. This is Oko Drammeh. From where it began here at the Soto Koto tree, the Soto Koto band, the Soto Koto music, it all started here. And the whole world have a piece of Gambia. From here to the world, for you people. In my gisuma celebrity fee. Okay. Lu tax nga wax lolu? Because they all broadcast celebrities. Affaire ci dal luy nobatu rek yépp la ñoo leral. Dañ am seen agenda man ma am suma agenda te man xam naa ne fu ma jubluwaay bu baax la so yooyu du suma problème duma leen dee faale. Give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. moom mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. loolu nag yaa ngay wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xam doo ñu jéem a ñamal rek lan la nit ñi di. Okay, Gambia, I have Uncle Oko, wala Oko Drammeh. Boobu moom njëkk na bëgg naa ñu njëkk ko clair fii si biir. Non. Soo jógee Banjul. Oko Drammeh nga. OKO.
Okay. So jale bridge bi. Okay yu nga wax. Xam nga ñima yaru ndor la. Ñima yaru ndor ñoma tudde tur bobu te ñoo magale Banjul afday fofu. Okay. Fofu la tur bi emon. You see? So why Oko Drammeh la. Oko Drammeh. Maa ngi leen di nuyu ni ko Aida waxee ci programme yi Banjul Nightlife. Yeah. All right. Before ñu gën a dugg si waxtaan bi rek bëgg naa pour nga xamal ñu kan mooy Oko Drammeh. Oko Drammeh Gambian la. Suma yaay mooy yaa Ared Mbodj yaay compagnie Banjul bu mag bi ñëpp xamoon. Suma papa Keba Drammeh ingénieur Banjul Marine. Ok Oko bëgg nañoo xam rek yow depuis kañ nga door si entertainment scene bi fii si Gambia bi. maa ngi ko door bi ma waree jeexal school pour graduate to another class man jëliwuma exam bi dama dem nekk DJ bi ma nekkee DJ noonu laa duggee ci music industry bi from DJ ma nekk manager then on and on and on and on. Okay, so but how long nga foog ne si nga nekkoon si entertainment scene bi comme soo waree estimate comme fi kañ. Let's say half of my life, 30 years. Wow. 30 years I was in the music business, both in Africa and abroad. But it was so easy, I never encountered difficulties with it. Okay. It was a whole success story. All right. Tur yu mag yi nga xamante ne yaa ngi doon liggéey ak ñoom pour nga niimal ñu ko fii nii si BNL bi. ñi ma mun a wax mooy Ifang Bondi Jazz Band ñooy suma number one group. Okay. ñoo ma educate. ñoo ma educate really into music business. Parce que ñoom tukki woon nañ ba ñëw indiwaale xam-xam bu ñu ma bàyyee ma nekkee DJ ñoom ñu ma génnee ci DJ sax def ma manager. Let's say a handful of artists that I work with are known throughout the world. The famous Hugh Masekela from South Africa, who had the first #1 hit in America, Grazing in the Grass, #1 big hit across the nation. Manu Dibango, Sol Makosa, Miriam Makeba, Yusundur, Lucky Dube, Alpha Blondy, Salif Keita, Mori Kante. The list goes on and on and on. In fact, I was the only African organizing an African stage outside Africa. Wow. So I was responsible for North Africa, East Africa, South Africa, and West African artists. Okay. That's me. All right. I set the stage for Africa in Europe and America. Okay. Uncle Oko, yow ku oosa tur si biir entertainment scene bi ñëpp xam nañ la macha allah waaye bëgg naa rek nga xamal ñu lan nga foog ne moo nekk problème bi nga xamante ne Gambia fii music scene bi dafa am big gap ba tey. Gambia luñ dee door dañ ko dee door suñ nekkee mag musique nit ñi dañ ko dee door bu ñu nekkee xaleel ak football Gambian si dañ dee leeta door parce que duñ dee am school yi lu nekka ci yeneen réew yi soo bëggee sangu géej sax am nga school am soo bëggee tuuri mbalit sax am nga school am you know ñun amuñ school yi dara moo tax duñ dee mën a produce lu ñu war a mun a jaay te suñ jaayu dara duñ mun a jëriñ pour ñu mun a liggéeyaat dara artistes yi nekkoon Gambie bu njëkk ba li tax ñu mënoon ñoom ñëpp dañ daan dooree music school ñun ñëpp bi nekkee xaleel dañ daan play ay flutes dañ daan am ay banjo ci school si am ay musical instruments ci school si in Gambia you can call it colonial days or whatever waaye dañ daan am music lessons and music schools so that's why our musicians then mënoon a handle instrument mënoon a demonstrate instrument. Now, we don't have the institutions. We have young people with ambition in music. Okay. But we don't have what we call training programs for young musicians. Okay. You see, this is the situation. And why we do lag behind is Senegal, I saw on TV, they had these junior programs, studio recordings, potigale, and all kind of talent shows for kids. If we do not go back, ni ma ko waxee ci olof ci anglais ma ko ci anglais bu mu ngi bu ëpp sax ci olof moo di suñ ko doorut xaleel yaa suñu magee duñ ci mën a tekki loolu mooy problème bi. ok suma beneen question bi mooy naka nga gisee comme new generation yi ak artistes yi fii si biir Gambia. like naa ci ñu bari waaye ñoom ñëpp amuñ equipment seen kër ba pare xamuñ technique bi nga xam ne moo war a transform talent into a product. People like Inyasi, Nova, Balarangs, you know, there are a handful of artists. I really love them, and I think that if they go on record, they will do very well. Why? Among the technology, right? Understanding what is the meaning of a recording, because recording is like going to the market.
And then mixing it is trying to cook it. And then editing it is trying to polish it, you know, just to do the last jimbo and the last touch of the thing. Yeah. And then the production is the final package. They don't know how every section works. They don't know the equipment for every stage. So they cannot assimilate, you know, the technology and the ideas. Okay. So that's why it is a bit difficult for Gambian artists now to make great music. Because if Michael Jackson would talk to you now, he would sound different on a record than talking to you. But when you record an artist, you sound like you are talking. But when you go to the technology, that's where the magic is. Okay. And that's the magic we are missing in the Gambia. Wow. All right. Let's have a short break. Dinañ dellu si fii ne ñu gën a waxtaan ak Uncle Oko. Thank you. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barum. Gisuma celebrity fee. Okay. Lu tax nga wax lolu? Because they all broadcast celebrities. Affaire si dal luy nobatu rek yépp la ñu leelal. Dañ am seen agenda man ma am suma agenda te man xam naa ne fu ma jubluwaay bu baax la so yooyu du suma problème duma leen dee faale. Give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. moom mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. Loolu nag yaa ngi wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xam doo ñu jéem a ñamal rek lan la nit ñi di. Okay, welcome back. Ba tey ñu ngi am fii nii Uncle Oko Drammeh. Uncle Oko suma beneen laaj bu mu bëggoon a laaj rek mooy naka nga gisee entertainment scene bi back in the days before ak léegi. Back in the days, the word back in the days mooy lu ñu ooyee démba. Waaw. Démba ci ñun daf dee mel ni lu dee parce que ñun bëgguñoo roy dara démba. Suñu maam yi fàtte nañ leen suñu héros yi fàtte nañ leen dëkk bu nekk daf di am history of the super eagles and the fambondi ku ko study di nga mën a create a music industry parce que seen jamono industry la woon dañ daan fay salary dañ daan repair equipment dañ daan develop instruments in the Gambia koñ boo dem fekk fa instrument store koñ boo dem dégg fa kër gu band di practice ci mbedd yi ngoon Banjul yëpp a ngi amee band suy practice practice from 8 o'clock in the morning to 6 in the evening every day la musicians yi daan def. Wow. Then you have about 20 nightclubs to support the artists. A handful of nightclubs in Banjul, so they won't talk of the town. Sahara nightclub, City Pride, Ngalam Africa, Cave, Tropical nightclub. Then you go back to Black Star. Then you go back to Bottom Belly, Uncle Joe's, Mass Club. Wow. There were so many venues. Danga gina club biduga club bali, gina club biduga club bali. So musicians are on examination. They exercise every day and they compete. And then during weekends, we have live music all over Banjul in the streets. Musicians would compete. In the end, it was competition between Senegalese bands and Gambian bands. Wow. So every weekend you have bands coming from Senegal competing with Banjul bands, and the next week the Banjul bands would go to Senegal. Okay. So we had a kind of an exercise. We were constantly training and constantly producing.
And these activities we call a scene. We don't have any scene anymore. We have musicians, but we don't have a music scene. That's why we also cannot have an industry. Okay. This is the situation. Okay. Uncle Oko, I'm definitely a little bit of research. You guys know, like in 1981, Yangi amon a little problem in Gambia. Do you like to talk about it? How do you know? Yes. In 81, of course, Gambia had a rebellion here and the band was crushed. I think they targeted Fambondi for destruction because arrest nañ Pa Touré, Ray Panjay bass, suñ bass guitariste bi dañ ko shoot ci dena mu dee man ñu téye ma takama ceene ma te minuma ceen so léegi ñu ceene ñu dugal ñu seel for so many days am ñu fa home am ñu fa dee ñu génne ñu foofu yóbbuti ñu dencaat ñu ay mile 2 ak dépôt fu nekk lañ exercise moo tax léegi sooy romba mile 2 sax di nga fan la toilet bi nekk because but what happened was loolu yëpp was fun but what the most serious part of it was biñ abandonné ne music du amati Gambia for 2 years ñun musicians ci la ñu dundee so we decided to leave the Gambia ñu dem dëkk Europe many Gambian musicians now ñu ngi dëkk in Europe and America great musicians some of them played with Al Jarreau some of them played with ABBA some of them played with Larry Williams ñoom Malando Gassama ñoom in Panjay drums in Paris playing with Mori Kanté and Salif Keita ñoom Samba Ndiaye Kecho best Gambian musicians are all abroad simply because they went to Europe, they intermarried, they have family. Why in 81 they decided the music do Gambia for a number of years. Wow. So we threatened their livelihood. So ñu tan ñu def lu ñu oyé strategic retreat, ñu retreat back to Europe. But actually li ñu gënaloon mooy ñu start on in the Gambia a music center and a music business center producing music material and also training young musicians how to record. Ñun plan on suñu own Motown in Gambia and Motown sound of Africa will be in Gambia. Okay. So Jimmy Cliff came to Gambia to visit us. Many famous people around the world, Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, they all came to Gambia to see our music scene. And we were number 1 in Africa with the Super Eagles. Wow. And we attracted the whole world. But suddenly, something happened somewhere that Gambians decide to abandon the past. All of the work. Sul jëf taxawal sa jëf. Yeah. They abandon the past and now they bring us a future which is no future at all. The music scene is dying. Musicians, Lincoln 2 years ago is worse now. It means that they lost their momentum. But the music is asleep. We have the experts in the Gambia and we have to use these experts. If we don't use them, some other country will use them. But for us to be part of the new digital economy, whereby Gambia will play an active role in global television, I think our culture is a tool to get us there. Okay. It's very important. Legi yow fu nekk ni ban advice nga am pour jox Gambian artists yi? ñu dem taxaw ci ministers yi because they war a dem ci authorities yi parce que Gambian individuals cannot take the culture in their own hand. Now, an individual can promote the culture of a country. This is a national duty. We have to go and talk to authorities that we want to have 1 or 2 or 3 recording studios, professional. We need 2 or 3 performing halls where we can perform. Right. Something like Alliance Franco. If you have this in every region in the Gambia, you will produce so much talent. And probably music will become our economy. Music, if it is well done, can surpass tourism. Because tourism is not a guaranteed thing. If there is an epidemic or there is a virus or whatever, tourists don't come. But music industry, we can always supply the world with cultural products from the Gambia, and we have so many nice talents, boys and girls coming up. Right. But what is important, and we must realize that you cannot forget the musicians of the past. In Jamaica today, where I live and I work, all the older musicians like Third World, groups like the Wailers, they are backing the young musicians like Vibes Cartel and Movado. The hits that you hear from Jamaica are not made by the kids. The kids do the singing, but the elders do the music. That's why the music is a world power. And this is what I have to advise to Gambians. We have to use the people who know how it works. Okay. Put them in place to let it happen. Okay. Wow. Legi yow fu mu nekk ni right now, what are you working on? Ana camera bi. This is what I'm working on. Jaliba This Jaliba Kuyate album is my project at the moment. Okay. I recorded this in America.
with the best musicians I can find in Los Angeles. Some they play for Quincy Jones, Michael Jackson, whatever. Wow. I said, okay, Jaliba, leave your band behind. Let's go alone. Let's go and work with these people so we can make a record that everybody in the world will like. Wow. Maybe this will be the key to open Gambian music to the world. True. Just like Youssou N'Dour opened for Senegal. So this album is now in the Gambia. You can buy it at the Kerewan Sound and make Gambia proud. Please go get it on Banjul Night Live. Okay, we'll get all the informations from you. Okay, naka la ñoo mëna amé Jaliba ci show bi because comme numa ko don waxé in the next couple of weeks inshallah dañoo try pour future music scene bi before ak légui so fokk na mom nanan la and he's been doing this for a very long time so fokk na suñ ko amé ci show bi it will be great. Oh, Jaliba is easy to get. He's a very simple man, easy. Right. You know, and I think that Jaliba and few other prominent Gambian artists will be very happy to be part of Banjul Night Live because in Gambia here, we have something to say, we have something to tell. But let's hope Jaliba will be, you know, is in town. That's the first thing. He's always traveling. Okay. If he's in town, he'll be here in the coming few weeks or so. But let's try it next week and see if he's in town. Yeah. I'm surely getting him is not a problem. Yeah, inshallah, we're trying to get all the nit ñi nga xamantene ñom ñu ngi nekkon ci music scene bi way before ci show bi ci ko defé ñi nga xamantene ñoo nekk mag itam ñu mëna enjoy xam lu nekkon di xew before ak légui. You know what I like? Yeah. Oldly. You know, I wish Wolof was the language for. I know. Because when you say, you know, in Gambia, that's why many artists don't imitate or try to follow the footsteps of the earlier artists. Because we use this English language to color talent. Even a great artist can be 80 years playing blues or jazz. He is not called a veteran, but in Gambia I heard them calling artists veteran. You call veteran soldiers. You call veteran policemen. But artists live forever. Ever young. But the moment you start calling them the older ones, then they start to look like a piece of cloth or a towel or something. But anyway, Uncle Oko, lan mo nekk sa mujjenteli kaddu wa Gambia kaddu moy I'm going to make Gambia proud. I'm working with BBC on a documentary about my life. Oh wow. In African music. Yesterday, today and tomorrow. This is called Now, Then and Later, the documentary. And in Senegal also the movie maker, Cheikh Gaïdoba, is making a movie with the true story of Oko Drammeh, a movie, and a book is coming out about my African Music Festival. Now, when I go to Europe, this is what I'm going to work on. But to know more about Oko Drammeh, go to www.okodrammeh.com, and you can also watch my television station online, which is called TV Sotokoto. That's www.Sotokoto TV. Wow. All the music in the world and all the history. You have to check it. Know more about Oko Drammeh, get to that site. Okay, thank you so very much, Uncle Oku. It's been a pleasure, really, you know that. We're glad to have you on the show. Hey. But Hamnani, it's not going to end here. We're going to have you back on the show, inshallah. I'm part of Banjul Night Live. Exactly. If I'm not on screen, I'm on the background. God bless you all. Thank you so much. All right, let's just have a short break. We'll be right back. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barum.
tano ngenyo sama to tano ngenyo nyara tano babo. Obi bati babilali samel glageji samaye yo anoda jalibe from mali inde mada yo na makala ibani. Gisuma celebrity fee. Okay. Lu tax nga wax lolu? Because they all broke as celebrities. Dafa de affaire ci dal luy nobatu rek yépp la ñu leeral. dañ am seen agenda man ma am suma agenda te man xam naa ne fu ma jublu waay bu baax la so yooyu du suma problème duma leen dee faale. Give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. moom mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. waaye nag yaa ngi wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xoog doo ñu jéem a ñamar rek lan la nit ñi di. Alright Gambia xam naa ne seetaan ngeen vidéo boobu noonu nga xamante ne Juldeh Camara moom mi nga xam ne moom laa fi am tey moo nekkoon si vidéo boobu ma kontaan am ko fii nii thank you very much Uncle Oko appreciate nañ li nga ñëwee fii nii tey Juldeh I'll just let you introduce yourself first. My name is Juldeh Camara. Okay. From Basse. From Basse. Okay. Juldeh yow soose nga wala pël nga? Min koy pullo. Kon dégg nga olof. Man Paul la yeah. Paul nga. Paul bu dégg Paul wala Paul bu déggut Paul? Paul bu dégg Paul. Paul bu dégg Paul. Waaw. Ay okay dañ war a continuer olof bi rek parce que kii nu ma waxee man nii dara na ma ko dégg olof de. Wala da ngaa takal noonu rek. Dégg naa wolof tuuti rek. Tuuti rek. Yeah. But then wax ñu how did you get into music? Suma papa moom musicien la. Okay. Since maa ngi nekk 5 years old. Okay. I start to play ak suma dad. Okay. So yow ban façon music nga di play? Flying traditional. Okay. Comme cultural. Okay. Ñaata album nga am? Ñoo génna ñaata album a génna? Ñaata album laa génne? Waaw. It's a lot. It's a lot. Like comme soo waree estimate comme ñaata? Maybe 12 different. Wow. Okay. Yeah. That's nice. So after 1994 ñu demaati again def to ci indi bi ñu defaati beneen CD mu ngi tudda Clap. So after boobu too bi contrat bi jeex foofu mu amaati beneen London. Boobu dafa jeex ma ñibbisi rek 1997 rek i Fambonding jël ma. Okay. Fekk Albert gaañu na. Okay. So gars yi Badou Diop jël ma pour ma replace Fulanin musée bi. Okay. Yes. Léegi ñu ngi gis ne yaa ngi doon liggéey ak benn góor bu tudd Robert Plant. Bëgg naa nga xamal nit ñi nga xam ne dañoo nekk di seetaan kan mooy Robert Plant. So Robert Plant is a very open person. It's a very nice man and a very good man to work with. Okay. Roots. Am na roots bi original roots. Def na collaboration all over, the world with Arabic musicians or what's called. Moom woykat la wala def di. Woykat la waaw woykat la yes. Okay. Yeah, Robert Plant is a rock and roll. I think I'm xam lan mooy rock and roll. He's a rock and roll musician. So everybody know Led Zeppelin. Robert Plant is from Led Zeppelin. He is the vocalist leader of Led Zeppelin. Okay. All right. Li nga teg si table bi mu tudd Riti. Ñaañeeru in Fulaning. We call it this ñaañeeru. Waaye Riti lañ ko dee wooye. Wolof call it Riti. And so they call it Sousa. Sousa. It's an African instrument called ñaañeeru, Riti.
This instrument, we use it for name of ceremony, marriage ceremony. Also, we play for the farmers to make them work faster and happy. Okay. Juldeh, xam naa ne sa fan si ñu ngi la seetaan yow lan moo nekk sa kaddu boo xam ne moom nga am pour wax leen. Kaddu musiciens yi nekk Gambia maa ngi kontaan trop ci lu ma gis musiciens ñu ngi try very 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 hard suñu amee rek support dañuy dem de. And I know the roots is here. A lot of musicians, even Senegal, I can say that loud. A lot of them get here, the melody from the Gambia. Right. The ideas. We get the roots deep, but we need support. Right. Okay. All right then. Kon ñoo ko gisandoor ñoo ko déggandoor ñu amoon fii nii Juldeh Camara waaye balaa Juldeh di dem rek dinañu playal si RTV bu baax waaye let's have a short break. We'll be right back. Enjoy super fast high-speed internet for less. Gemcell 3G, beyond your imagination. Yai Barum. Gisuma celebrity fee. Okay. Lu tax nga wax lolu? Because they all broadcast celebrities. Affaire si dal luy nobatu rek yépp la ñu leena. Dañ am seen agenda man ma am suma agenda te man xam naa ne fu ma jublu waay bu baax la so yooyu du suma problème duma leen dee faale. Let's give it a bit of online. You must not be able to eat, must not be able to sleep, must think about them 24/7 more than every waking moment and dream about them if you get to sleep. moom mooy loolu man luñ ma laaj ma wax. man yaa ngi wax ne maa ngi dégg man dégguma dara ma xam doo ñu jéem a ñamar rek lan la nit ñi di Okay Gambia lii lañ leen amaloon tey ma kontaan si oncle Oko Drammeh bu baax a baax comme ni ngeen gisee ñu ngi fi am Juldeh Camara kontaan si waa Gambia thank you very much Gamcell ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk suñ main sponsors yi mënuñ ta dem gannaaw mënuñ ta dem daal bàyyi leen gannaaw because def nañ lu dara jarut comme ni ngeen ko gisee rek wax naa leen ne BNL ñu ngi ñëw am si 1 year fu mu nekk nii daanaka we are planning on naka la ñoo mën a defee ñëw seet si ñi nga xamante ne ñoo nekk biir Brikama biir Banjul ak ñi nga xam ne ñoo nekk biir Kanifing wala Serekunda anywhere around dinañ defanteeg yéen lu dara jarut inshallah ni show bi di gën a demee foofu dinañ leen jox information thank you RLG thank you Unique Solutions ñoom ñi nga xam ne ñooy provide internet bi nga xam ne saa su nekk moom lañ di use pour upload BNL episode si yéen ñi nga xam ne yéen a nekk suñu fans si ngeen mun a seetaan shows yi online thank you so very much gis nañ ni ngeen ñu jàppale amuñ seen fay di leen wax ne nag lii leen amaloon tey waaye inshallah show bi nu moo gën a demee kanam rek wax nañ leen ne next week few weeks yu ñëw nii dinañ gën a indi entertainment scene yi nga xam ne mu ngi xew biir Gambia before ak léegi oncle Oko mu ngi ñu see jàppale bu baax di ko gërëm di ko santa du ma wax nag ba fàtte BNL crew bi thank you State of Mike di gërëm ñoom Modou Lamine an wan ñëpp daal ñoom Pandi Mike thank you so very much jërëjëf fu mu nekk nii nag Juldeh moo fi war a ñëw def lu dara jarut waaye nag du ma def dara lu dul abal ko stage bi rek mu ñëw wan ñu lan ñu amal thank you
Garega welan si weli tan ko ma are mi weltima garal am do to Banjul night live bismillah modon ligge mon fewi